We are on Chacha Life Celebration. We want to welcome everybody, whoever come from out of the countries, from Tanzania and the UK, welcome Columbus, Ohio. We love our brother Chacha, and we get to celebrate his life. And wherever you come from, out of the country and out of the state, welcome to Columbus. So we're going to start by praying. I would like to welcome Pastor Emmanuel Tanka. Emmanuel Tanka, welcome. So we can start with prayer. Then after that, we'll continue with food. Thank you so much. Hallelujah. Tusimame tuombe. Kwa sababu ya heshima ya Bwana. Tusimame tuombe. Hallelujah. Tuombe. Baba, tunasema asante kwa jina la Yesu kwa fadhili zako. Tunaamini kazi yako haina makosa na haina kasoro. Bwana, ulitoa na umetoa, na jina lako libarikiwe milele yote. Asante kwa kila nafsi ambayo Bwana iko mahali hapa kwa sababu ya kucelebrate maisha ya kaka yetu Simon Joseph Ngoja. Baba, tunakabidhi kila kitu mikononi mwako. Uwepo wowote ambao hauko connected na wewe usonekane hapa kwa jina la Yesu. Madhabahu yako Bwana iko mahali hapa. Tunakabidhi kila kitu mikononi mwako, kuanzia waimbaji, DJ, wanaosimamia shughuli hii, wapikaji vyakula, kwa jina la Yesu. Damu yako ikasimame kwa kila kitakachofanyika hapa kwa utukufu wa jina lako. Amen. Thank you so much. Asante sana mchungaji. Kwa kuwa siku yetu imekuwa ndefu kidogo, tutaenda moja kwa moja tuanze kula. Kwa hiyo kabla hatujasimama, utaratibu utakuwa hivi. Tutaanza na familia. Familia itaenda kuchukua chakula. Baada ya hapo tutasimamisha meza moja. Chakula kiko upande wa kulia, tutapanga mstari, kwa dada zetu watatupakulia, tutarudi kukaa. Alafu ukishatulia tutaendelea na shughuli. So kwa kuanzia, naomba niwakaribishe familia, dada Waruba, mama, Margaret, mke wa Chacha, Sozi, wote, Twali, everybody. Naomba usimame mwelekee kwenye meza ya chakula, and please enjoy your meal. For those who don't speak Swahili, I'm just going to say this again very quick. It's time for us to eat. It's been a very long day. So we're going to start with the family. The family is going to go ahead and eat and start serving. And then we're going to come and ask you to stand each table at a time. So just wait, sit still, and we're going to come and tell you when it's time to go to the line.
Thank you very much. Kwaya, asanteni sana. Naomba tafadhali msiburudishe. Tangu nasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Tangu nasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye akili ya adoni. Wala wafunzo wake Mungu wanafanya. Mungu ni mwaminifu, Mungu anatiseme wanadamu. Mungu ni mwaminifu, Mungu anatiseme wanadamu. Chacha.
Nitakushukuru
is Hope Ministry Choir. Makofi tafadhali. Wakati tunaendelea kupata chakula, tafadhali naomba ukimya wenu kidogo. Wakati tunaendelea kula, tuendelee na ratiba yetu. Kinachofuata, ningependa kuwakaribisha wasemaji kadhaa wa familia. Wakati tunaendelea kula, naomba tuwe kwa utulivu, pia tupate kuwasikiliza. Wakati huu naomba pia nichukue muda huu kuwashukuru sana. Asante. Napenda kuwashukuru sana jumuiya yote ya wana Columbus ya Watanzania TCCA. Tunawashukuru sana kwa upendo wenu, kwa kazi yenu, kwa chakula, watu wote ambao wametulisha leo. Mungu awabariki sana, tunawashukuru. Naomba tuchukue chakula kwa utulivu kidogo, na kwa sasa naomba nimkaribishe baba mdogo Mataro, baba mdogo wa kaka Chacha, Joseph, atakuja kuongea. Right now I'm going to invite Chacha's uncle to come forward and talk to us, say a little bit. So while we're eating, please, I'm asking you guys to be quiet. Lend us your ears. We're trying to multitask here. Badogo, karibu. Baba huyo. Inaruhusiwa, tuna celebrate maisha ya kaka Chacha. Inaruhusiwa. Baba huyo, baba. Habari za jioni wana Columbus. Mbona mwitikije bwana? Wana Columbus, hamjambo? Hamjambo hapo Columbus? Mimi naitwa Emmanuel Matare. Chacha, nimezoea kumuita Joseph Chacha, na nafikiri hata nyinyi hapa wengi mnamuita jina la Joseph. Sidhani kama nimezoeleka sana. Kitu cha kwanza napenda kuwashukuru mimi na ujumbe wangu ambao tumetoka Dar es Salaam kuja kwenye hili tatizo la au hii sherehe ya mwanetu, rafiki yetu, rafiki yenu Bwana Joseph Ngojo. Tunafarijika sana kuwaona watu wote ambao mko hapa, wengine ni wakazi wa hapa, lakini pia kuna wengine kutoka sehemu zingine, Uingereza, Ujerumani. Wamekuja hapa kwa pamoja nanyi na kuwapa joto, kwa sababu ninyi ndio mmeishi na Joseph, mnamfahamu vizuri. Sisi tumekuja kwa sababu ni wajibu wetu kuja, lakini pia tunafarijika kuwaona jinsi mlivyojikusanya. Mmeacha shughuli zenu siku leo ya Jumamosi, lakini kuja kujiunga na kumwaga Joseph. Tunafarijika sana kuona hivi, lakini kitu kikubwa ambacho ningependa kuwaambia ni ya kwamba hii inaonyesha jinsi Chacha alivyokuwa na moyo mkubwa, alivyokuwa na mkono mrefu, alivyokuwa na vidole vingi vya kuweza kuwafikia wote, na kwa sababu hiyo ndio maana mko hapa. Tunashukuru kwa sababu
tumeona upendo wenu na kuzungumza hapa kwa niaba ya familia. Asanteni sana. Tunafarijika kwa sababu kuna vitu vingi mmejifunza kutoka kwake, kama sisi vile tumejifunza kutoka kwake. Ni wakati mgumu kwetu, lakini kwa jinsi mlivyoweza kuonyesha upendo, na sisi pia tunaendelea kufarijika na kufurahi pamoja nanyi katika maisha yake. Asanteni sana, sina mengi ya kuweza kuambia. Mungu atawalipa kwa yote ambao mmeweza kumtendea na yeye ambao anawatendea. Asanteni sana watu wa Columbus. Asante sana baba mdogo kwa maneno yako mazuri. Ningependa kumkaribisha mama yetu aje kutupa maneno mawili matatu pia. Mama huyo, mama yetu we. Salamu alaikum. Natambua uwepo wote watoto wangu kama nyumbani Columbus pamoja na wengine ambao wengine kwa upendo wa wenzenu wameweza kuendesha masaa wengine zaidi ya 10 kuja kupumzisha ndugu yenu, mpenzi wenu, rafiki yenu na ibada milele. Namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani zangu kwa ajili ya utukufu wake kwa watu wake nyingi, watu kwa kula katika mbalimbali, wengine makeji yao sio wengi, lakini wengi watoto wetu. Kwa kweli nimefarijika sana kupitia Mungu hatuwezi kumuona kwa macho, bali tunamuona kupitia watu wake wengine. Kila mtu ameguswa na kifo cha Chacha, kila mtu amesikitika na kuondolewa Chacha. Namshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa ajili yenu, sababu nilikuwa ninalia, nilikuwa namuuliza mwanangu, nasikia nililia sana usiku pale, nilikuwa nimelala ndani kwake, nilikuwa nimekaa kwenye kiti nikasogeza kiti kama angalia mwanangu, nilikuwa nikiwa tatu
Wiki ya kwanza mwanangu alifariki sana. Wiki ya pili kwanza kwa rasha. Nikaingia nimwambia Mungu amenipa. Mungu mwenye uwezo. Mungu ni mapenda mbinguni nchi. Na mali na watu wote. Na vitu vinavyoonekana zionekane kwenye nyumba yako. Naomba uniepushe na kikombe hiki siwezi. Nilia sana. Nikamwambia Mungu mwenye nchi na kigeni, mimi ni mzima. Nimezungukwa na watoto. Watu lazima siwajue. Baba nisaidie, kikombe siwezi. Lakini namshukuru Mungu kwa shani yake. Namshukuru Mungu kwa maamuzi yake. Haikuwezekana. Namshukuru Mungu kwa kusema kwamba Mungu ni tajiri wa watu na mali zile kwake. Wale ambao niliona ni watoto walioweza kuwa wakubwa. Hatuka kutoa nyumbani kwetu chakula wala na watu. Kuanzia asubuhi inshallah jioni. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya vijana wangu wote kama ibada. Mwenyezi Mungu awabariki za roho na mwili. Awape umri mrefu pamoja na vizazi vyenu. Nawaambia Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mweleze mtoto wenu wakuwe kama nilivyokuwa Joseph, muwaone na kuwafaidi matunda yao wanaishi. Muone wajukuu kama nilivyoona mimi, kwa jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu sana 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 kwa kunibaki hivyo. Sina kusema katika kigeni, bali Mungu nimeuona utukufu wake. Mungu nimeuona mkono wake. Asanteni sana. Niko na wajukuu zangu hawa, namshukuru Mungu. Mungu amemtoa Joseph, lakini Joseph ameniachia watoto wawili. Wazazi wao hapo umri mrefu pamoja na watoto wangu wengine na watoto wangu wengine na wajukuu na watoto wangu wote wako ndani, ili niweze kuwalea watoto wenu. Unajua mtoto anapokosa mzazi mmoja unasikitisha sana, kama huyu mwingine basi kuna moja atakuta bibi tu, lakini wewe mwingine ana akili, lakini sijui kati ya huyu na huyu anasikia uchungu sana. Ukisema huyu ni afadhali na nyuma, ukisema huyu ni mdogo afadhali na nyuma, wote weka sawa. Naona ile nasikitisha, lakini kazi ya Mungu ina makosa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa la Columbus. Kwa kweli wamekuwa faraja kwetu sana sana sana. Wakati wote wanangu walikuwa wanaumwa mpaka Mungu alimtoa. Tunawashukuru sana kwa yote. Mungu awabariki. Amen. Mzidi kushirikiana na kushikamana. Amina. Asante sana mama. Asante sana. Jamani, makofi kwa mama. Tunapoendelea, kwa sababu tunajaribu kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja, basi kula na tunaomba usikilivu kidogo. Kwenye chakula hapo tunaomba tusikilizane. Kuna vitu vinaendelea huko, naomba tuchukue chakula kwa utaratibu, tukakae tusikilize vinavyoendelea. Nashukuru sana. DJ, naomba dakika chache. We can glory
wa familia. Kwa sasa naomba nikaribishe Rashid, huyu ni mdogo wake Chacha. Rashid, welcome please. Hello, everybody. My name is Rashid, and this is my sister Kay, and we the other siblings of Chacha. Moving on our feet, all praise to the Most High. We're here for what I went to Chacha, our brother who kept us focused, and he always looked out for his family. I know he in heaven right now, smiling down. We all here together to celebrate him. So peace be to you and your family. May God bless us all, and may God bless and peace till we meet again, brother. Thank you all for coming. Thank you very much, Rashid. Thank you. So we're going to have a couple of family members to speak, and then I'm going to let a couple of friends and anybody who has something short to say about Chacha or whatever it is you want to share with us, I'll open the floor for a few people to say something. So before I do that, I'm going to call upon one more family member. And Robin, if you may, please. Robin is Kaka Robin, karibu. Okay. So I'm Chacha's brother. Came away from Germany. Third time for me being in Columbus. Feels good to see so many people here showing love for Kaka Chacha. Very much appreciated. I'll keep it short. It was the best brother you could wish for. I love him, and yeah, just keep celebrating this evening, celebrating his life, sharing good memories of him with us, with the family, with friends, and thank you for being here with us. Thanks. Thank you very much, Robin. I must say, I am very, very touched. I am very in awe with Chacha. He has passed, yes, and today we celebrate his life. We not only want to say thank you to God for the light He shined on us, just by the looks of this room in here. He was an awesome guy. He was a good man. The turnout was awesome. He's awesome. The support here in Columbus. We can say more thank yous to all of you. You guys have been more than a blessing. You guys have been with us. You've been with the family. You've done everything. So again, I just want to say thank you. Thank you, thank you. I believe that Chacha is here with us in spirit. So let's not forget him. He's in our hearts. We are thinking about him. Today we celebrate every single thing he did for us, with us, to us. So in this spirit, please don't feel, I would like everyone to
celebrate him. Where you are, say your prayer, send your thoughts. In that note, Kaka Freddy, it's your time. Please, Mary. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuanza najaribu kumpa mama na ndugu wote nijaribu kutupa moyo. Reading from John 16 verse 22, it says, so with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. We are grieving, we are crying for Chacha, but the good Lord is telling us that, He's going to be with us, and nothing is sweeter than the joy that you get from the Lord Himself. And thinking about Chacha, it made me remember a story that I heard one time. There was an African student who went to study back days in Europe, and when he got there, he was this scruffy, African guy, and he made friends with, the other fellow students, Europeans, and so he experienced. One experience that he had is that his friends were, very emotional. They will cry easily. A team, somebody's team is losing, and they are crying. They break up with their girlfriend and they cry. And he kept telling them, what's wrong with you guys? In Africa, African men, we don't usually cry. We don't show emotion. But one day, this guy received a letter from his own country. And his friends saw him, he started crying. And they started asking him, hey man, what's wrong? We thought African men don't cry. What's going on? And he said, well, we do cry and we do show emotions, but only on rare occasions. And so they asked him what happened, and he said, a chief in my village just passed away, and something is, there is something special about this guy. He touched so many lives. He was a special guy, the chief of the village. Chacha wasn't a chief of any village, but he touched so many lives. Standing here, I can tell you, without a doubt, that when I received the news, yes, I cried. And I'm sure so many other, friends of his crying. Yes, we African men, we do cry on such rare occasions. And it's so fitting that, for someone special like Chacha, we should grieve. Chacha was a special guy. I know I was introduced as the brother, but actually Chacha, to him,
I'm his uncle. But we kind of grew up together, and many friends of ours, used to regard us as brothers. Because, of course, our age differences are not, that much. It's like 3 years apart. And so, we grew up as brothers, we got into trouble together, And the one thing that I remember is, whenever I will get in trouble with the other guys, the person that I will want to be on my side is Chacha. He was always that kind of guy that, will show up for you and, get dirty with you, basically. Fight for you and with you. And I read somewhere, I think a co-worker of his wrote a very beautiful remembrance. This lady wrote that, he had a very good connection, this relationship with Chacha, a work relationship, but she regarded Chacha as a brother, because Chacha was always there for her, defending her whenever there was a trouble at work. And when I read that, I kind of thought, yeah, this was definitely Chacha, because, he was that kind of a guy. Mama Chacha, you lost a son. Sozi and Twalib and Robin and Naomi, you guys lost a brother. Margaret, you lost a husband. But most of us here, we lost a very, very special guy, a friend. The kind of guy who was always there to support members of the community. He was always there to, grant you the surprise, the beautiful surprises. I remember my wife and I were having a birthday party when we were in Philadelphia, and out of nowhere, Chacha showed up. He flew from, I think, Europe, and made a stop in Newark, and decided to drive all the way to Philly. Beautiful surprises. That was Chacha. So, as we are grieving and remembering Chacha, celebrating his life, I think the one thing that we can all walk away with is we should try to borrow or take, the beautiful lesson that we get from Chacha's life. Treat each other with love and support each other. And of course, the multitude that is here, I think is a proof that, the kind of guy that he was. We thank you all. Thank Pastor. I don't know the name, but he was there with the family when the family needed the support. We had the prayer session a few weeks back to lift up Chacha as he was in the hospital. We thank the Columbus community and all the friends from different states and different countries that were remembering Chacha in prayers and have supported the family during this difficult time. I think what I can say is thank you and God bless you. Let's continue to live up Chacha's memory. Thank you, guys.
kumkaribisha Twali, Chacha's brother, the young brother, so say something. Twali, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sifu Bwana Yesu. Assalamu alaikum. Wengi wenu mnaweza kuwa mnajua wengine hamjui wa Chacha Twale. Ningependa kuzungumzia vitu tatu. Samahani na my message might come out confusing, but hopefully kila mtu ataondoka na something. I'd like to talk about Chacha as Chacha, most of you guys know him. I'd also like to talk about faith and God's will. Chacha, people's person. The common theme everybody comes here and say the same thing about Chacha. Kila mtu hapa ameguswa na Chacha from one way or another, directly or indirectly. That's who Chacha was. Kama mdogo wake, of course, amezidi miaka 12. So he was like some sort of father figure. Sometimes got nakoruzana, but he always wanted me to be great. And he always wanted everybody to be great. Hakuwa na wivu ule wa Kiswahili. Akimwona mtu kama anaweza kumsaidia, anamsaidia. If you cannot do it, then you'll find a way for somebody else to do it. You know. So on that topic, there's a guy in here. It's really crazy because it brings out who Chacha really was. I guess kwenye magroup, you know, in the community, whatever. But the guy is probably even younger than me, I don't know. But he's going to fly school. Chacha was also in fly school when everything's happening. And kulikuwa kuna misuli chapo ya kuchangishana for this young man to go to school. And Chacha took that as his own task. Kuchangisha watu, kupatia mtu school fees. For that person to go to school, to be a pilot. You know, that was his passion. That's what he was going to school for as well. One of the night, Victor alikuja Marekani, alikuwa na ndugu na jamaa. Kama Victor, kama sijakuwa kwenye swali, if you want to introduce yourself so everybody can see you. Peter here. Peter who? Peter's right there. Huyu jamaa alikuwa amekuja Marekani, doesn't know about it. And Chacha akamshoka mtu wake, as most of us. Akampa ushauri, fanya hivi, pita vile, akamtafutia kazi hapa na pale. And the craziest thing is they have never met. They have never met. They have only been FaceTime all this time. So you can imagine how Victor is going through to come here to see Chacha, you know, as we're arresting him. So that's who Chacha was. Now we're here to celebrate his life. We can try as hard as I hope he inspires all of us. Binadamu hatuko perfect. We all have mistakes. But I believe each and every one of us can learn something from his life. We can take his good deeds. We can learn from it. And any shortcomings that he had, we pray to him. We pray to God that he forgives us. You know. That goes to second point, faith. I will use this analogy
nilikuwa naongea naye a few months ago. Kila mtu hapa msafiri. Napita airport mabegi. Chacha na airport kusafiri. Ukienda airport pale, you can only, if they tell you it's 50 pounds, it's 50 pounds. Right? Ukienda na 52 pounds, probably you're not going to catch that flight. So that's the analogy of faith. Everything that we do, and we tend to forget this, everything that we do, we have to realize that there's a limit. That's the 50 pounds. Whatever you do, you gotta know that you have 50 pounds. If you go above the 50 pounds, you're probably not gonna pass whatever you wanna go. Right? So that reminds us what Chacha did, all his good deeds, he was measured. And I believe he's in the right place right now because of the good deeds that he did in this world. Sometimes I feel like he took some sort of prophetic tendencies. And that's what Chacha was. So, on that note, I would hope that we all take one thing from here, and at least we can implicate that in our own lives. Help somebody that you know or you don't know, because you never know what that will add into your good deeds. Sometimes tunaishi tu salimiani, fun is good, but you never know, tomorrow is never promised. So if we can all reach out to one another, salimiane, tuendelee kushikamana. As you all can see, we thank you everybody for being here. This wouldn't be possible if Chacha was not the person who he was. Right? And God's will, everybody got a day. So we celebrate his life. We wish Sister Rosette that Nagama to do what's God's will. But I think he deserves vote. Don't question what God's will. Right? So the only thing we can do is keep praying, keep having faith, because the most hardest times that we're going through, God is with us. Right? We all always tend to believe that God is with us so that when we have a good time and all that. But in His presence right now, God is with us as well. So to see kufuru, kulia tumeruhusiwa, but at the same time, we're celebrating him as well. We thank God for his life. It was short, but it was sufficient. He did what he had to do, and I truly believe in his last year or two, he got married, he had a baby. He was fulfilling his purpose. There's something. He went to Disney with Germany. Chacha doesn't like things like that, But he went to Disney, So I truly believe in my heart that this is not much to do in education, but the things that he did in his last few years, I believe he was just fulfilling his. He was fulfilling his life in this world. So let's keep celebrating him. Remember him in good way. Pray for him whenever you can in your prayers. Whenever you can. Inshallah, tutakutana tena because we all go to the same place. Thank you guys. Well said, brother, well said. Baby girl, thanks for giving daddy a hug. Good job. Okay, haraka kabisa, napenda kuwaambia wale makundi tofauti, watu wa bunge, waliosoma na Chacha,
wale waliosoma naye Tambaza, rafiki zake wale ambao wanapenda kusema kitu chochote, dakika 2, naomba tu mjiandae. Nitawaita, naomba mchague huyo mtu wenu akae tayari. Kabla ya hao, naomba nimwite Aunty Simona na machache ya kutuambia. Baada ya Aunty Simona, marafiki zake Chacha, naomba mjiandae. Dakika 2, dakika 3, tuseme kitu kidogo. Karibu Aunty Simona. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani hapa nasimama kwa huzuni na kwa furaha. Kwanza natoa pole kwa mama Chacha, wanafamilia, poleni sana. Mimi ni mama mdogo wa Chacha Mali. Napenda kusema kwamba Chacha kwetu alikuwa ni mwanetu na alipendwa sana na familia, kwa sababu Chacha alikuwa mkarimu, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mtu wa kujitolea mno. Hamna mtu hapa anaweza kusema hakusaidiwa chochote na Chacha. Kwa hivyo basi tunakaa leo tumwenzi, tumkumbuke, tuiombee familia yake, na tukae hapa tutafakari nini tulichojifunza kwa Chacha, na sisi pia tukiendeleze maishani mwetu. Poleni sana ndugu za Chacha, mama, anko, mage, wanafamilia wote, rafiki zote wa Chacha. Na hapa pia napenda kutoa shukurani za dhati kwa jumuiya nzima ya Ohio, wale watu wote wa different prayer groups, marafiki zake, kila mtu aliyejitolea kwa hali na kwa mali. Naomba na tunawashukuru. Mpopungukiwa, naomba Mungu awabariki. Na naomba niishie hapa. Asante. Chacha alikuwa na kaka ambaye Chacha kila saa akiwa Tanzania wanasema, Chacha uko wapi? Niko hapa na Kevin Twisa. Oh, niko na Kevin Twisa, so we want to give Kevin Twisa opportunity. Come and say something. Wakubwa zangu shikamoo, wadogo zangu hamjambo, marafiki zangu mambo vipi? I'm here today to celebrate a friendship that is very unique. I lost a best friend who was no longer my friend but rather my brother. For this to be complete, I remember December 14, 2019 is the last time I was called in front to speak of people to celebrate his wedding. I did not stand alone, but I stood with the genesis of our friendship. I like my two brothers, Masaba as well as Musibi. Come up. On that day, we didn't think that we'll be meeting again for this reason. But since we're here, it's very important to understand where we came from. We were in secondary school when we first met. He was my neighbor, but we're not friends. Chacha brought us together. They went to school together. I went to a different school. But through Chacha, this bond was created. And my coming to Columbus, the decision to come here was actually made by Chacha. It was 96, December 27, cold Columbus, Ohio. He picked me up at CMH and went to a house with my former roommate. It was my first visit in the US and the beginning of an amazing life together because we actually became roommates. As roommates, he taught me a lot about living in the States because he came a lot sooner than me, about 3 months, that was it. But still, he knew everything. So I followed his lead
And of course, life took me back to Tanzania, but our bond still remained. As she rightfully said, my office is his office. We spent a lot of time in the last couple of years because here, free tickets, you could fly anytime. We all want to be coming up and down, but it doesn't happen, but Chacha did it. But one thing, he was there for my wedding, but most importantly, he was there for my son who lives in Columbus. He's there for my daughters all the time. He will go visit my mother without even visiting me, drop the gifts and come to the office and tell me, go to your mother's house and pick the stuff I brought from the US. That's Chacha, doing things differently. It was a very painful flight. It was tough to hear from Margaret that my brother has passed. But if we all remember, in the late 90s and early 2000s, we made Columbus what it is today. We introduced Columbus to the rest of the Tanzanians living across. We started throwing parties here. And a lot of people discovered Columbus, and here we are today for the last party to celebrate Chacha. Let's not forget, it was him who brought me here. It was at Peter's house celebrating Lulu Kwawa's graduation when we first said, let's throw a party as a community. Today I see a very proud and very strong community in Columbus. And I can say that my brother was a part of it. And I'm proud to be here to celebrate his life. Thank you very much. Bwana Mungu asifiwe. Assalamu alaikum. Kama Chacha yuko hapa angesema hii noma. Ndio kiwanja noma. Anyway, so for people who don't know me, my name is Salon Kani. I'm Chacha's friend, Chacha's brother, Chacha's twin. I knew him, I don't know, 30-something years, I know him, but from way, way back. And also for people who attended his wedding, I was his best man. Those two gentlemen who left here, I called them at the front, people who were there in the wedding, remember I called them. Let's talk about, our brother's getting married, right? So this is tough for me, stuff. I don't know what to say. As I say, Chacha doesn't mean no, but I don't know where to start. We did a lot of things together. We were best friends. He did a lot of things to me. He did a lot of things for my family. Talking to my mom the other day, she said, Chacha, every time he shows up in Tanzania, to say hi, before he leaves, he also say goodbye. My dad has a collections of shirts from Chacha. My mom had a lot of things from Chacha. If I have issues with my brother and sister, instead of me talking to them, I say, just talk to them, right? We used to help each other a lot. So there's a few moments I remember which I will cherish in my life. One of them was very important, was during his wedding. A few months, I think it was 6 months before his wedding. So we were planning the wedding. Like asking about the colors, food, whatever, the channel, all those things. So we keep going talking about the wedding and the planning, of course. And so one day my wife asked me, do you know who's the best man? I said, I don't know. And she was quiet, all right? So after a few weeks again, my wife asked me again, who is the best man? I said, I don't know. Why are you asking me? Like, this is not important. The important thing is wait. After a few days, she changed the strategy. So she came back and said, I think we should ask Chacha who is the best man. So it's not like, this is interesting. Why you talk about that? I say, no, it's all right. Let me talk to Chacha. So one of the days, Chacha called and we started talking. And I say, hey, by the way, you choose the best man? And he was like, what do you mean? I said, well, you mean the best man? I said, what type of question is that? I went, okay, Chacha, never mind. I said, why are you asking me who's the best man?
You want me to change the basement now? I was like, I don't want you to change the basement. I just want to know who's the basement because my wife keep asking me who's the basement. I said, if it's not you, who's going to be a best man? I said, I was shocked, but I said, but at least tell me. At least I should know about this, right? So I'm planning and I'm the best man, right? He said, are you serious? You want me to ask you to be the best man? Can we talk about something else important than this? So friends and family, that's how we knew that I was the best man. Again, he did a lot of things. People, a few weeks of, last week I think I received a message from this guy from Tanzania. I don't know who he is, but it was from WhatsApp, through WhatsApp, and they said, well, I have something to share about Chacha. I asked him, can you make a video of this? We can play it, right? He said, well, it's all right. But let me talk to you. So he said he met Chacha through another friend, and they became very friendly with Chacha. To the point where he was wondering, how come Chacha is so nice and they just met? Chacha will bring clothes for him and his family. That's free. He was telling me that in their house, there's all the clothes they're wearing, himself, the wife, and the kids, all of them, Chacha, everything is Chacha. So he said that it was very strange that he thought maybe there's something not right with this guy, because how can somebody be that nice? Like, you know, sometimes he wanted to go to watch some, I think it was a fight, Calvin was coordinating or something like that. So he was talking to Chacha, hey, by the way, Calvin is coordinating this sports event or whatever, so I'm planning to go. And Chacha said, no, don't worry about it. I don't care, I'll hook you up. So I got to Kevin, I guess he was getting free tickets from me or something. I don't know. Yeah. So there's a lot of things, so I just tried to share with a few things like that. I hope that personally, I think he did a lot of things for me. We did a lot of things, but I found that he did a lot for me. I hope that I will be able to use the experience being with Chacha to improve my life, you know, to reflect my life. And I hope that for all people who are touched by Chacha's life, I hope that you're not going to let him down, you know. Just try it, whatever you learn from Chacha, if you do through his generosity or help or all the things, we should try to extend to other people. Because I never met anybody with a bad experience with Chacha. Of course, Chacha has his own faults, but all those little things, like giving, generosity and all that, I think to keep his legacy, we should try to extend this good karma from our friend Chacha. Also, I have to talk about the family. You know, he left 2 young kids and a wife. Again, let's try not to disappear from them. Let's try to talk to them, try to call them. Not because Chacha is not there, then we don't invite them to your parties or houses here in Columbus, you know. At least give a call, go for a visit, ask them if there's anything, you know. Be a good uncle, aunt, mother, grandma, whatever. Try to be part of their life too. I'm sure the family will appreciate that. Also, for Mama Chacha, we're not going to leave you alone. You're our mom. We'll try our best to be around to, you know, for those phone calls we'll continue to make, right? And for Maggie and Shemeki, I don't know what to say. You know, we went through a lot of things through wedding. Somehow it's sad. I'm not sure it's sad or not, but I think I learned a lot about Chacha. I learned a lot about you. I learned a lot what's important for Chacha. And I will cherish those moments we went through, and I'll be around. We'll be around. I'll talk to Kevin and also Sido. Try to be around, try to support you and the kids. So on behalf of my boys from Tambala Secondary School,
I would like to give all condolences to the family, and we'll be with you. All right? Praise God. God bless you. Thank you. Thank you very much. I must say, I hope to grow up and be like Chacha. I really do. It's inspiring. It really is. Naomba nikaribishe msemaji kutoka bunge. Kama kuna msemaji kutoka bunge, naomba mje mbele tafadhali. Asante. Wakubwa, shikamoni. Mimi naitwa Kuzera Tagazwa na huyu hapa ni Louis Ngeta. Sisi hatuna mengi sana kusema, isipokuwa tulisoma na Madam Chacha shule ya msingi Bunge 1989. Chacha alikuwa ni classmate wetu. Tulipopata tu msiba tangazo, tuliweza kutafutana watu wote ambao tumesoma na Bunge. It's been so long, mpaka wengine mimi niliwasahau, lakini akatokea mwanafunzi mwenzetu ambao tulisoma naye 1989, akaunda group kwenye WhatsApp, akatafuta namba zote za watu ambao tumesoma na Chacha. Wengi wao wako Tanzania, wengine wako London, wengine wako Marekani. Leo nimemwona Louis after 32 years. Tunakuja kuonana Ohio. Kwa hiyo nilifurahi sana kumwona. Na kama Madam Chacha angekuwa hai, angefurahi sana kutuona sisi tuko pamoja. Lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mwenzetu ametangulia na sisi tutamfuata baadaye. Kwa maana hiyo naosema ni kwamba watu wa Tanzania ambao tumesoma na Madam Chacha na wa London na wa Marekani, tuliagana kwenye group la WhatsApp kwamba tutachanga ili tuweke cheki moja na tukabidhi mke wa marehemu. Na hiyo kitu tumefanikiwa, tumefanya, tuna cheki, tumechukua cashier's check ambayo itamsaidia Mage. Pole sana dada yangu, pole. Hatuna lolote la kukwambia isipokuwa mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana Chacha alikuwa ni mtu wa watu. Unaona umati umejaa hapa ni kwa ajili ya Chacha. Wengine hapa tujaonana miaka mingi sana, lakini Chacha ametuleta leo. Kwa hiyo tunakwambia pole sana. Hii ni cheki ambayo imetoka kwa watu wote ambao tulisoma na Chacha darasa moja 1989. Tumejikusanya, tumechanga, tumechukua cheki ile asubuhi. Kwa hiyo kwa niaba ya wenzangu Louis, kwa niaba ya Louis na mimi mwenyewe Vizela na wengine wote ambao tulisoma na Chacha, tungependa kukabidhi cheki kwa ajili ya wewe na watoto. Asante. Habari za jioni. Naomba niendelee kuongea Kiswahili. Mimi sio mwepesi sana kuongea mbele ya watu, kwa hiyo nitajitahidi, sitachukua muda mwingi. Shikamoo Mama Chacha. Salamu na Margaret, napenda kufahamu, na pia salamu kaka Freddy.
Mimi naitwa Louis Mgeta. Kwa hapa natokea Seattle, Washington, lakini kwa Tanzania nimezaliwa Dar es Salaam, Tanzania. Sasa Chacha nafahamu kwa zaidi, nawakilisha bunge leo, lakini pia familia zetu zinafahamiana. Kama alivyosema kaka Fredi, Chacha alikuwa kwa kina Fredi, kwa kina Kitangeni, na kwa kina Kitangeni kuna ndoa nyingi zimetokea kati ya familia ya Kitangeni na familia ya Mgeta. Kwa hiyo nilianza kumjua Chacha katika matukio ya kifamilia, harusi, iko imara, komu ya kwanza, na kuna kumbukumbu nyingi. Na Fredi najua tulionana siku nyingi, poleni kwa msiba wa mzee na mama. Mimi pia leo natimiza miaka miwili ya baba kufariki, kwa hiyo experience hizo zipo. Dada yangu Kuzera tulikuwa tunaongea naye, tunasema tulionana miaka 32, lakini mwaka huu tu amempoteza baba, amempoteza hanko, amempoteza baba ambaye alifariki nyumbani kwake, na pia bado na msiba wa dada anti. Kwa hiyo pole, hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo pole, na pole kwa Fred, na pole kwa familia ya Chacha. Na mambo tu mawili ya kusema. Tumepata mafundisho mazuri sana kanisani, niliguswa naye mahubiri, yalikuwa mazuri sana. Naomba tu niongeze mistari michache. Nadhani mmoja ni Yeremia 1:5. Huwa naikumbuka sana. Nimekulia kwenye desturi za Kikristo Katoliki. Inasema kitu kama kabla hujaingia tumboni kwa mama yako nilikufahamu, kabla hujazaliwa nilikubariki. Nadhani naifahamu hii. Sasa mimi nikikumbuka hii inaniambia kwamba haya maisha yetu sio ya kwetu. Huu hai tumepewa. Kuna mtu Mwenyezi Mungu kwa miujiza yake ametuingiza kwa mama zetu na tuko hapa. Na kwa hiyo ni zawadi. Uhai ni zawadi, sio wa kwetu, tunapewa zawadi, tunaipokea. Na vile vile kuna misafi inasema, Biblia inasema haujui siku wala saa utakaporudi. Kwa hiyo kumbe tunarudi. Hapa tunapita tu. Hapa katikati tunaweza tukajifanya magawa kidogo tukasahau, lakini hatuna ujanja. Kwa hiyo nasema haya kwa wanafamilia kwamba tusipareke sana, kwa sababu tumepewa Chacha na Chacha amerudi, yuko kwenye mikono mizuri. Kwa hiyo naomba labda hiyo itusaidie kutufariji, lakini kulikuwa na maneno mengi kutokea kanisani mazuri, na tutakumbuka kutufariji. And then jambo la pili la kusema, ambayo I think wengine wameshalisema vizuri sana. Msemaji aliyepita ameongelea, Atafeli ameongelea, mimi nitaongelea, lakini nitaongelea kwa namna nyingine. So sisi tumetoka bunge, tulisoma bunge. Tayari nilikuwa nimeshaanza kumfahamu Chacha kwenye familia. Nilienda darasa la kwanza Kisutu, na la pili, la tatu nikamia bunge. Kutokea darasa la 3 mpaka la 7. Nadhani nasema ukweli. Ukiuliza watu wakisema hivi rafiki wa Louis ni nani, wanasema ni Chacha. Sasa at least labda mimi najipendekeza, lakini nilikuwa najisikia kwamba nilikuwa ni rafiki yangu ukweli kabisa. Sasa kwa hiyo nilikuwa rafiki yangu sana kabisa pale bunge. Na pale bunge pia tunakuja msingi wa WhatsApp, watu tusiambie vitu tumtafute. Kulikuwa na mwalimu mmoja anaitwa Mwalimu Kisebene. Sio kama mnafahamu. Sasa hii ni hadithi. Kuna sisi mimi nilipigana na Chacha Masungu. Yaani tulikutana shati kabisa tukapigana. Tukapelekwa kwa Mwalimu Kisebene kushtakiwa. Ili sisi tuadhibiwe au sijui, lakini tukapelekwa kwa Mwalimu Kisebene. Na nakumbuka Mwalimu Kisebene akasema, achana nao bwana, nao ni marafiki. Kwa nini haja ya kuamulia? Wachelewana tu baada ya muda sio mrefu. Hiyo kitu anaikumbuka mpaka kesho kutwa. Yaani nakumbuka kabisa Mwalimu Kisebene achana nao bwana, wamepigana juzi na sisi tulikuwa tunapigania nini? Nikimuuliza tulikuwa tunapigania nini sikumbuki. Na hicho kitu
ikanisumbua sana, kwa sababu mimi nafikiria alikuwa anapenda amani. Sasa nasema huyu bwana alikuwa anapigana naye nini? Najiuliza, labda tulikuwa tunacheza mpira, labda tukakanyagana, tukapigana, sikumbuki. Labda tulikuwa tunagombania wakina dada kwa hiyo nakumbuka. Alafu kitu kingine ambacho nakumbuka sasa kuhusu kupigana, sikumbuki nani alishinda. Tumepigana. Sasa sikumbuki tumepigana nini. Alafu alishinda sikumbuki. Mimi ndio nilikuwa mshinda. Lakini Mama Chacha na Mike na Fred, naomba tumkumbuke Chacha kama mshindi. Naomba tumkumbuke Chacha kama mshindi, na ndio ujumbe ambao amesema Paka, ndio ujumbe ambao amesema Fred, ndio hata ujumbe ambao amesema Padre. Matendo ambayo wamefanya Chacha, watu wamesema anapenda watu wakubwa na watoto, ni mkarimu, anapenda kujiendeleza, anapenda familia yake. Kwa hiyo tukiweza kuishi hivi vitu na kuviweka viwe sehemu ya maisha yetu, tutakuwa tunampa ushindi Chacha. Ingawaje leo ni siku ngumu, si binadamu, tuna majonzi, lakini tumkumbuke Chacha kama mshindi, na hiyo kumbukumbu yake endelee kuishi. Kama alikuwa anasaidia watu, na sisi tusaidie watu. Kama alikuwa ni upendo, na sisi tuwe mpendo. Tufanye vitu kwa heshima ya Chacha. Actually nilikuwa nauliza, nikisema hivi Chacha alikuwa anapenda chakula gani? Ili kifika tarehe 11 mwezi wa 12, mandazi. Safi kabisa. Basi tarehe 12 mwezi wa 11 tutapiga mandazi. Asanteni sana, sina zaidi. Na kwa niaba ya watu wa bunge wanakusalimia sana. Tuko pamoja, ametuleta pamoja. Kuna watu wengine hata hatujui majina, lakini tumemkumbuka Chacha sasa hivi tunaweza kuongea tena. Asanteni. Thank you for your wonderful speech. Umesema uliongea watu, but you did a good job. Sasa tungependa kuwakaribisha wale ambao walisoma na Chacha. Shaban Robert, group from Shaban Robert. Anybody? Hakuna? What about the co-workers? Do we have anybody from the co-workers? American Airlines? They're not here? Oh, okay. Dada Miriam ameomba kusema maneno machache. Dada Miriam Abu, naomba wakati wako ndio huu. Naasimu kwamba wengi wenu mnafahamu Chacha, yani mna recent memories, either mlikuwa kwenye ofisi yake au mlisoma naye chuo kikuu au college au Chacha Robert
au bunge. Like you, my vivid memories of Chacha was when he was 5 to 6 years old. At that time, he was going to this nursery school with my younger sister, Sharon Abu. We were going to YWCA in Dar es Salaam. Kwa nyinyi mnaofahamu Posta iko wapi? Hiyo shule Melimu iko pale. Wazazi wangu, familia yangu, pamoja na familia ya mamake Chacha, Auntie Mosi, pamoja na dada zake Auntie Mosi, marehemu shangazi Hidaya, Auntie Aisha, walikuwa wako karibu sana. Ni familia ambayo imetoka mbali huko Tabora, tukawa tukajikuta tuko Dar es Salaam. Chacha was a very active child. He was very energetic. Leo kwenye casket nilikuwa ninalia. Obviously life took everyone from back then in different routes. I'm living in North Carolina right now, but I was crying so hard. Nilikuwa nalia kilio cha kwikwi. Miaka 40 imepita. I said, what's the opportunity? My ask for you, don't wait to meet your loved one or your friend at the casket. I was crying very much. Shout out to Tanzanian community ya Columbus. Jamani, mmefanya kazi nzuri. Everything went so perfect. In the United States, I believe at least in 2 Tanzanians community, one of them, the longest, I lived in New York, and then I moved to North Carolina. I think what you did today was amazing. I know Chacha is smiling up there. Thank you so much, and keep it up. Asante dada Miriam. Kama dada Miriam alivyotangulia, tuna muda kidogo, naomba dakika 2, dakika 3. Anayefuata namwomba kaka Amani. Please come forward, Amani. If you have something to say, please introduce yourself, tell us who you are, and go ahead. Please help me welcome Amani. Hey, how's everyone doing? I hope everyone's doing good. My name is Amani, and Uncle Chacha was my stepfather. I'm not gonna lie. When I heard the news, it really, like, affected me. Like, it still affects me until now. But when I heard the news for the first time, it really affected me. And what happened was, the last time I saw Uncle Chacha, he came over to my house and he was telling me, Amani, I know you're young and you're doing things with your friends, and you think what you're doing is cool, and you're just young, you're trying to have fun. And he told me, I've been there before and I've done all those things, and that's not the right thing, And he was trying to help me and tell me. And at the time I was just like, I don't really I just want to have fun with my friends, and I just want to do things, but I really didn't listen. I really didn't, it really didn't set in stone to me. Like, what he was saying really made sense. Until he passed away, then those words just started, playing in my mind over and over. Because it was like,
it was like right before he died. It was a Friday, and on that Friday was when I found out he died. And then the day after that, I was actually about to throw a party at my house with my friends. Right after you told me, stop doing those things with your friends, and I was actually about to throw a party with my friends. So, it's kind of like a coincidence, but yeah. But one thing I know about him is that he always made me feel like I was cared for and I was loved. Because, he wasn't my biological father, but, he always made me feel special, like, and loved and cared for. And, that's just one thing that nobody can take away from him, is that his heart. He has a big heart. He cares for people. He gives people gifts without wanting anything in return. Like, he's just the type of person who he has good, strong core values, and he really cares about the people around him. And he tried to teach me about things in life, and sometimes we'd like bump heads and we'd get into like a little bit of like arguments here and there, but at the end of the day, I really do have a lot of love for him, and I really do care for him. And when I heard the news, he really left a big, big mark in my heart, and I care for him, and we all care for him. I just hope that right now he's in a better place, and he's doing good. Yeah. Thank you, man. If you remember, Tolly was telling us a story about that guy called Victor. They talked to Chacha, and Chacha helped him to do everything about the pilot thing, and they never met. So he want to say something. Chacha, double Chacha again. Victor, please. Habari za jioni kwa mama na baba. Mbele yangu kwa majina naitwa Victor, ni mzaliwa wa Tanzania, mkoa wa Arusha. Nilikuja Marekani mwaka 2009 kusomea rubani. Nikaelekea Florida. Nilikuwa nafanya my partner training, but at the end of the day, kwa kuwa na challenges nyumbani na things zikakuwa hard kidogo, so kakamkea na mpango ambayo iko da na mama mdogo wangu ameolewa huko Marekani, so mama mdogo wangu na mume wake wakajikusanya wakaungana na Watanzania wenzangu ambao wako Marekani. Sikuwa najua kama kunakuwa na organization yoyote ama group yoyote ambayo ingeweza kakuja support me kabisa. So at the end of the day, everything went well. Nikapata mchango, lakini uwezo kamili katika group ya watu almost 50 plus, only 2 people walikuwa kwa sana mimi, ambayo alikuwa ni Chacha na Idi. So Chacha alikuwa anatafuta every month, like kila mwezi ananipigia simu kama itakuwa kuniuliza progress ya shule, itakuwa anauliza maswali ya shule kwamba unaendeleaje, shule inakuaje, unasoma nini, au unafanya kitu gani, kitu fulani unafanyaje, kwa sababu na yeye pia alikuwa na train rumata. So ni mtu ambaye huwezi kumdanganya kitu, mtu ambaye anataka talent, mtu ambaye anataka kuona kwamba una progress kufanya, yani kuwa na kitu kizuri day by day. So ni mtu ambaye alikuwa anaangalia, ni kama kama wangu
So mwaka 2021 huu maisha ya Marekani nikabahatika nikaoa nikamove from Florida kuja West Virginia. Sasa huku mimi sina familia yoyote zaidi ya bro Chacha na so upande wa familia yangu kwa mwanamke walikuwa wanauliza bana, una ndugu yote unajua lazima wawe sana kwamba uko vipi. So the only person ambaye nilikuwa recognize kama ndugu yangu alikuwa ni bro Chacha, na kwa sababu mtu ambaye alikuwa yuko kwa sababu yangu niko everywhere. So familia ya kwenda mwanamke amekuwa anapanga plani ya kuja kukutana na bro Chacha, na pia shule huko nilikuwa naanzisha kwa kukutana na bro Chacha. So kama ulikuwa na ile regulation na kumzoea kwamba bro Chacha alikuwa anatafuta kila mwezi. So ilifika mwezi wa 10 kiliongea naye mwisho, nilikuwa na chali kidogo nikampigia. Hata nikiwa na nini mtu ambaye nilikuwa open kwake. Nikiwa na stress nitamwambia, nikiwa na shida nitamwambia, nikiwa na something ambayo anauliza kitu nitamwambia. Hata ndio ambaye alikuwa ameshamchukulia kama ni ndugu yangu, yani wadamu kabisa. Sio kuficha kitu na yako anaficha kitu, yakaenda trip mahali popote, kama iko London, kama iko Ikea, atanipigia simu WhatsApp, anaongea na mimi. Alikuwa anafanya hivyo kama kunimotivate kwamba sema anazoenda pia na mimi nitakuja kufika siku moja nikimaliza shughuli zangu. Despite atakuwa nimechelewa, lakini nitaachieve one day or another. So nikampigia mwezi wa 10 na kupokea, nikajua labda atakuwa safarini kwa sababu sikuwa na simu yake. Mwezi wa 11 nikampigia, akapokea dadangu Damani. Akapokea Damani kumwambia kwamba kaka atakutafuta. So nilijua tu kama mtine kawaida kwamba atapokea simu labda iko kazini, lakini ndio hivyo. Ila kumshukuru mama, asante sana, bila wewe singekutana na Chacha na familia nzima, kwa sababu alichofanya Chacha ni kikubwa, na naleni kwako mama, naleni kwa familia nzima. Sijaisema kulipa, tena kusema asante. Chacha nilikuvumilia au expect ya wangu kwake. Pole Victor, pole pole kwetu sote, pole pole. Wakati tunamalizia, naomba nimlete kwenu Dr. Patrick Migula. Ameomba kusema maneno mawili matatu haraka kidogo. Asante Dr. Asanteni kwa uvumilivu wenu, asanteni kwa kuwa hapa. It's a very emotional day, but let's just celebrate. Thank you. Kwanza nitoe shukrani kubwa sana kwa kupewa nafasi hii kuongea, na nitoe pole kwa mama na ndugu, rafiki na familia wote. Kwa jina kama nilivyotambulishwa ni Dr. Patrick Migula. Kwa nini niko hapa siku ya leo? Kwa kifupi tu, kwa mzungumzaji aliyepita alikuwa na matatizo katika school fees yake ya shule ya urubani. Mama yake mdogo akanitafuta, na kwa kifupi tu kwamba nikamtafuta
Steve Kisandu yuko nyuma pale. Nikamwambia nina assignment moja ya raise only 1300 ili Victor abaki. Akaniambia give me 2 days. Nikamwambia okay. Akamleta Chacha katika group ya WhatsApp. Kwa hiyo nikamwambia Victor, tulia, tuna second option hii kifeli, tutahakikisha kwamba unabaki hapa unamaliza program yako. Kwa hiyo tukaanzisha hiyo group. Nakumbuka for the first time naongea na Chacha, mara mwisho nilimuona Tambaza Secondary School wakati yuko O level na sisi tunaondoka A level. Kwa hiyo tukaongea kwa kifupi, and then we started that group. We raised, I think it was like 1800. The rest tafuta mfukoni tukaiweka, and then I paid that tuition. So one thing I just want to leave to you all Tanzanians here, non-Tanzanians here, that when you go home tonight, after we had this beautiful dinner here, go and think about only one thing, and only one thing is use your time wisely while you're here in the United States. Again, it's written in the Old Testament. Use your time, wisely. Joe or Chacha has demonstrated that. Chacha demonstrated that by action, not by lip services or words. In closing, we need to come together as the Tanzanians and help each other. Not only we just meet here at the funeral or homegoing or celebrations or anything, we need to do this more often during Thanksgiving, during Christmas. Let's do something. We can do that. Thank you for listening. Thank you. And now I would like to welcome Kaka Peter as a representative from Columbus. I'm doing this with honor, with a lot of appreciation. You Columbus people have been awesome. I don't know what else to say. You guys have gone up, down, above, below. So, Kaka Peter, thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja kwanza nikusanye. Bwana Yesu asifiwe. It's been a long day, but a beautiful day. It's been a beautiful day. Raise your hand if you are at the airport and you call Chacha and you say, Chacha, I need help. Raise your hand. There's quite a few of you. Why did you do that? Because you knew Chacha was generous. Because you knew Chacha was reliable. You knew he was going to wake up in the middle of the night. He was going to show up at the airport. He's going to make sure he fights for you. Chacha was that kind of dude. Chacha set the expectation for all of us. I want to tell you like it is. Chacha was a no-nonsense dude. Chacha told you like it is. Chacha set the expectation, a much higher expectation. Why? Because if you didn't step up, he showed up and he gave it to you straight up. Straight up. And he had no shame. Whether it doesn't matter how bad it was, how he felt, he told you like it is. He was truthful. I'm his older brother, but I could not afford to disappoint Chacha because he won't let it go.
He will not let it go. He'll make sure you learn the lesson. The young brother was here, Twali. Twali said some things about Chacha. Chacha and I are both older brothers. We've got siblings. Unaona, tuna wadogo zetu. Walikuwa wanatusumbua. So me and Chacha used to brainstorm. How do we tackle these things? Because his expectations were high. And that's because he loved. Because sometimes we look at love and we try to put colors around it. But what's love? Love is somebody who faces you and tells you the truth. The real truth. And Chacha was that kind of man. Chacha knew how to connect with people. We all have heard a lot of stories here about Chacha. When I travel and I need to know, hey, I'm Tanzania sehemu fulani, that I can connect and say hi. I learned that from Chacha. Chacha connected with people. Look at all of you here. Connected with you, one way or another. Chacha loved children. Chacha loved kids. If you had an opportunity to hang out with Chacha, with children, Chacha paid attention. Kama ungekuwa na watoto angekuwa hapa anakwambia Uncle Chacha actually came and said hi to us. He listened to us. He played games with us. That was the Chacha. He loved people. Mimi na yeye tuna ukuria fulani, wote ni wakali. Unajua sometimes tunakuwa wakali. But the expectations we set, because we want everybody to do well. Napenda sana kuwashukuru, because I'm going to get this, I'm not going to get this mic again. So I want to first of all toa pole kwa familia. We've been together through this journey. Mani, Mama, we love you. So is he, the entire family, we love you. We're here together in this journey. Mungu awabariki sana. Know that what Chacha has built in this community will never leave you alone. We'll be here with you. But I also want to thank a lot of you. People have come from so far away. But that's because of Chacha. The love. Kwa hiyo napenda kuwashukuru watu wote kutoka all over the world to come here and make sure kwamba you're putting your brother, your friend to rest in a very honorable way. And I couldn't be more proud to be a Columbus person today. Yeah? Napenda kuwashukuru watu walio donate to make sure that everything goes well. Napenda kuwashukuru watu waliopika, kamati zote, uongozi wa TCCA, everybody. I mean, I could go on and mention names, and we will all be here all night. The last thing I want to say ni kwamba Chacha left a legacy. Unajua wote nasema hivi, Mungu siku zote anachukua wale watu wazuri. God is in a hurry to take the good ones. Kwa sababu hata yeye mwenyewe anataka to be on his side, ndio. So let's make sure the love that Chacha built in this community, the love that he shared with us, usiache tu fade away. So I want to read something kutoka kwa mzee Tungaraza ambaye ni baba wetu wa jumuiya. Hiyo ilikuwa ni ya kwanza. So now I'm going to switch and read something from Mr. Tungaraza. Mr. Tungaraza ni baba yetu sisi hapa Columbus. Kwa wale ambao wameishi hapa 30 plus years, wanamjua mzee Tungaraza. We used to assemble at his house frequently na familia yake. Kwa hiyo alituma ujumbe kama baba. Na kwanza ametoa pole sana kwa familia. Mr. Tungaraza amesema he couldn't be here today, lakini he's here with us in spirit. So I'm going to find his message here and actually read it out. So just give me 1 second. I have to blow up the text, you know, which is once you hit 50 plus, you need to have your mechanism. Okay. Mr. Tungaraza amesema hivi. I'm going to read in Swahili. If you know, Mr. Tungaraza is a professor in Swahili, so excuse my vocabulary kama nitachemsha.
yamkini sitaweza kuiwahi shughuli ya maziko ya mpendwa wetu Joseph Chacha. Aidha, kama ningalikuwepo, wasifu wangu wa marehemu ungelikuwa kama ufuatavyo. Kitu cha kwanza, alikuwa kijana mzuri sana aliyetia fora miongoni mwa vijana wenziwe. Alikuwa mtu wa watu, mwenye utu. Alikuwa msaidivu asiye na kifani. Alikuwa mpenda watu na watu pia walimpenda, na umati huu hapa ni hithibati tosha ya hali hiyo. Na mwisho lakini umuhimu hata zaidi ni kuwa alikuwa mcha Mungu na alijiandaa vyema na safari ya kumwendea muumba wake. Alipewa sakramenti ya mpako na wa wagonjwa na padri, asante Bwana, kisha akaongozwa na mkewe kwa sala ya toba. Kwa hayo, pamoja na kuwa kibinadamu tuna majonzi na simanzi kubwa, kiroho hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kumpa fursa ya kujiandaa kujumuika na wateule wa Bwana juu mbinguni. Raha ya Mungu umpee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Amen. Napenda kuwashukuru praise and worship team. Napenda kuwashukuru kwaya, you guys did a fantastic job. Napenda ku recognize my pastors ambao walikuwa huko, Pastor Tabwe, kulikuwa na pastor kutoka Dallas nafikiri Modoka. I want to acknowledge those pastors because they were spiritual leaders. Kwa hayo machache, may his soul rest in eternal peace. Amen. Thank you very much, Brother Peter. Thank you. One time minute for Tyron. Say that again. That. Thank you. Hello. How's everyone doing? I'm Harun. I'm Umi and Ashraf's daughter. Uncle Chacha was my mom's cousin, but he was also my dad's best friend. So when around the time I turned 15, it was also Jeremy's first birthday. We share a birthday. So Uncle Chacha went out of his way to give my dad a cake to give to me. And I'll never forget that. And I remember when Uncle Chacha was getting married, my dad couldn't make it to the wedding, so I went with my mom in place of him. And he went out of his way to come up to me after the wedding to thank me for coming in my dad's place. I send my condolences to Mama Chacha, all the siblings, including Auntie Nema, and I send so much love to everybody tonight. Thank you. You guys have a good night. Thank you, Harun. Okay. Nafasi ya upendeleo, mimi naitwa Maria. Mimi ni mdogo wake Margaret, ambaye ni mke wa Chacha. Chacha kwangu mimi ni kaka yangu, ni brother-in-law, and I don't know where to start. Niko hapa pia sasa hivi kumwakilisha baba na familia nzima ya Kuyeana. Baba yetu hakuweza kuja kwa ajili ya mazishi, lakini ametuma salamu zake kwanza za pole kwenu wote, and then amesema asante. Asante sana, mmetubeba, maneno hayatoshi. Maneno hayatoshi kwa maana nilikuwa wiki iliyopita nyumbani, na hata kama ni chakula kile kilizidi. Tulikula, tulilishwa, tulinyweshwa, tuliombewa, tulipendwa. They gave us hugs, they gave us blessings, they gave us everything. So we are very thankful. With Chacha as a brother-in-law, I couldn't ask for a better man for my sister.
because not only was he loving, he was caring, and he definitely cared about us. Alikuwa anatupigia simu mimi na my brother, kakangu yuko hapo hivyo, Tom nyosha mkono akuone. Yaani kama pressure hiyo ilikuwa pressure. Yaani usifanye kitu anataka kujua, na akisema hujafanya atafuatilia mpaka ufanye. Yaani bado anafuatilia nadhani uko alipo. So all I want to say is, please, it's sad that we have to say this here right now when he's gone. I hope most of us got a chance to say this to him when he was here. So for all of us tonight, please take your time. Think of someone who you care about. Think of someone who you love. Think of someone who has been a Chacha to you. Send them a message. Tell them you love them. Tell them you care, and tell them you appreciate them. So, for me, I would like to say, Chacha, wherever you are, this is not goodbye. This is see you later. You did good. You did really good. Like, I see all of you, and man, did this guy do good. He did good. So let him be an inspiration. Let him be a light. In that note, on that note, I would ask all of you at this moment, choir, naomba mje mbele tafadhalini, mmetuburudisha, naomba tumalize pamoja, naomba mje mbele. Na katika wakati huu, naomba everybody please, if you may stand up, we are going to turn off the light. This is going to be a moment and at this moment, we are gonna do a representation. We are gonna take a moment of silence. We are gonna raise, naomba tafadhali, those who have torches on their signs, I believe we all do, or at least most of us. We are gonna stand up. We are gonna take a moment of silence. We are gonna shine a light with our torches as a sign to Chacha, to tell him, to show him who he was, what he was, and that his light will always be with us. So while we're doing this, the choir is going to sing, and I believe they're going to sing something that most of us know, or I hope everyone knows. Please take this moment of silence, and you can have 1 minute of silence, and then please sing together with us for Chacha. Let's celebrate him. Let's wish him well. Let's tell him we love him. We love you, Chacha. We are not gonna forget you. To Chacha forever. When everybody say to Chacha forever, in our hearts. Thank you very much. Choir, thank you. Please sing with us. Thank you. We are singing this song because this is a dedication from Sister Maggie. That's our prayer tonight. So we are going to sing for her. Tunaenda kuimba wimbo huu kwa ajili yake, kwa sababu ndio maombi yake kwa Mungu. We'll be right back.
sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nikumbushe wema wako nisije laumu. Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nikumbushe wema wako nisije laumu. Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Tumesikia shuhuda nyingi about our brother Chacha. He was a great man. We are going to sing without music. This is our sister Margaret. Her heart is crying. She's just telling God, nikumbushe wema wako. For all the good that brother Chacha did. Acha tuombe, tuimbe pamoja na Margaret. Tuimbe pamoja na mama. Tuimbe pamoja na Jeremy. This is the prayer for the family. Tumwambie Mungu akumbushe familia wema wake. Akumbushe Columbus wema wake ili tusimlaumu kupoteza kaka yetu, kwa sababu tunaamini tutamuona, right? We're gonna see him soon because he's in the right place. Nikumbushe wema wako nisije laumu. Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Tuimbe sisi wote kwa sauti. Let's go. Nikumbushe wema wako nisije laumu. All over this room, let's just pray this prayer. Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Nikumbushe wema wako nisije laumu. Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu. Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Ninapolia, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Ninapochoka, niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi. Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi.
tumalize na maombi, alafu kuna watu wameniambia, mchungaji, sisi tumekuja kusherehekea, mbona hata kasebeni hakuna? Kwa hiyo tukafunga na maombi, alafu waimbaji tupatie mmoja kuchangamka. Jamani, haleluya. Kabla sijafunga, napenda kusema asante sana kwa familia ya kaka Chacha. Mimi jina langu ni mchungaji Emmanuel Tambwe, mimi ndio mchungaji wa kanisa hili, na huyu dada alifiwa na mume wake siku ya Friday. Bwana sifiwe. Lakini tangu nizaliwe, nimesema tena kwa mara nyingine, alifiwa na mume Friday, Sunday alikuja kanisani. Pigeni ndio makofi. Unaweza kuamini hilo jambo? Na sio yeye tu, mpaka na mama Chacha, mama yetu mzazi. Nilikuwa pale kwenye madhabahu ninaomba, nikamwona mama mzazi alifiwa na mtoto wake, maiti iko ndani Friday 2 days ago. Sunday mama anakuja kanisani, mtu sana anakuja kanisani. Hawa ni mashujaa wa Yesu. Nikamwambia mama wa kanisa, nifunzeni kitu kwa huyu dada. Wewe mume tu akikunyima pesa kwenda bali mtu alinunua nguo na kanisa unazira na watoto unazira, nasema kama kisha kiishe. Huyu alifiwa na mume 2 days ago. Friday Sunday alikuja kanisani. Hapa niko kiroho sasa. Mambo ya nini tumemaliza, tumekula, hii ni mambo ya kiroho. Kumbuka kuna siku na utakuwa haupo. Mimi nitakuwa sipo. Kwa hiyo napenda kusema dada Margaret, Bwana kubariki sana. Dada Margaret ni mshirika wa kanisa hili. Tena mshirika shupavu. Na nilikuwa naomba tu Mungu kama mama atakubali sisi Tanzania kae hapa. Nataka ndio karibu na wewe mama yangu jamani. Nampenda mama, ananipenda. Akiniona sema mwanangu, oh my goodness. Nikamwambia mama, kabla ya Tanzania utakuja nyumbani kwangu tule ugali. Mimi mtu wa ugali. So we are so proud in your family. Bwana, so proud. Dada Margaret, shikilia hiyo imani na mtu asikutikise. Hiyo ndio imani itakufikisha kwenye malango ya mbinguni. Bwana kubariki sana. Napenda kusema asante pia kwa kanisa la Jesus is Open Ministry. Kaka Peter anafanya pande zote, pande ule na upande wa kanisa. Huyu ni mzee wa kanisa kanisa. Napenda kusema asante kwa kaka Edgar. Edgar ni mzee wa kanisa, wala ambao ni vijana ni mzee wa kanisa. Kuna mambo ya Edgar bila hujamwona Edgar. Bwana kubariki sana. Na mama Yvonne. Napenda kusema asante pia kwa viongozi wa kundi hili, Eliki Atu na ndugu yetu hapa Jimmy na vijana wote hapa. Lakini kumbukeni, bado tunaendelea kucelebrate maisha ya ndugu yetu. Tunakaribisha kesho kanisani. Ibada ni saa 4 asubuhi. Tunaenda Kiafrika, tunaenda Kitanzania, tunaenda Kikongo. Kujeni tuendelee kucelebrate pamoja. Haleluya. Kwa hiyo tufunga na maombi. Tukimaliza kuomba, tunaachilia 7 watu dansi. Hatukuja kuongoleza hapa. Tumekuja kusherehekea maisha ya dada Chacha. Amekuwa mtu wa upendo, tumepata shuhuda nyingi. Sherehekea. Tunaachilia 7 hiyo. Tuna dansi, tunaacha kidogo sababu ya kesho. Hallelujah. Glory to Jesus. Acha tuombe. Baba, tunasema asante kwa jina la Yesu. Nasema tena, kazi yako Bwana haina makosa na haina kasoro. Ulitoa na umetoa na jina lako libarikiwe. Ni Mungu ambaye ulikuwepo na upo na utakuwepo milele yote. Hakuna kama wewe. Simba wa Yuda. Baba, tunasema asante kwa sababu ya maisha ya ndugu yetu Joseph Simon. Asante kwa sababu ya familia. Baba, tunajua hata kama tunasherehekea, wakati mwingine binadamu unarudi, tunaanza kuhuzunika, tunalia. Baba, tunajua faraja za wanadamu zina mipaka. Watakwenda asubuhi kwa mama Margaret, jioni wataondoka, tabaki mwenyewe. Endelea kuwa faraja kwa familia hii, kwa mama, kwa mke, kwa watoto waliowacha, dada, kaka, ndugu, wajomba na shangazi, marafiki wote waliosoma na kaka Chacha, ndugu wote wa Columbus. Bwana, endelea kuwa faraja ya kweli. Tunaamini siku ambayo kaka yetu Chacha alikuwa jakata roho, alipata nafasi ya kutubu na akapata nafasi ya toba, na tunajua yuko mbinguni sasa hivi, anasherehekea na watakatifu, anasherehekea na Ibrahimu, anasherehekea na Yesu kuwa
jina la Yesu, na tunaamini Mungu, siku moja tutakwenda kukaa naye pamoja, tutamuona tena kwa utukufu wa jina lako. Tunaombea kila mtu aliyoingia kwenye nyumba hii. Kuna wengine wametoka out of state. Baba, tunaomba walinde wanaporudi majumbani. Bwana, kusiwe na mtu mmoja mahali hapa tufanya ajali, kwa jina la Yesu. Watakaopanda ndege wafikisha salama, watakaotumia magari wafikisha salama, kwa utukufu wa jina lako. Na kila mtu aseme amen. Sasa usiondoke, tunaachilia semeni moja, tunakwenda kuachilia semeni moja, tunaimba, tunaruka, imba ruka, kwa sababu haleluya. Na kesho asubuhi kuja kanisani tumalize pamoja. Haleluya. Glory to God. Il est Seigneur. En cas de problème, il est Seigneur. Wangapi tuko tayari kucheza? Tuko tayari kucheza?
viongozi, wafugaji, waimbaji wanaume, hatutoki hapa mpaka vyombo vimetolewa. Kama wewe ni mwanaume na unaoa, mke usikubali mume wako atoke hapa mpaka vyombo vimetolewa. Please, nenda kachukua chakula. Tutaki cha baadaye. Please. It's a lot of food. Ada na stream hiyo nani? Stream imekata. Sawa vipi? Niambie. Nilikuwa na siku nao kwa sababu kwa sababu ndio video. Ya haina. The event is over, so I'm going to cut the stream down. Thank you for being here.